So, anyway, Narad Muni is glorifying Prahláda for his exalted devotion. He's been glorified in the pages of the Srimad Bhagavatam also for his devotion. То есть Нарада Муни прославлял Прахладу Махараджа. И также в Шримад Бхагаватам Прахлад Махарадж прославляется. But Prahlad Maharaj, he says to Narad Muni, he's feeling shy, and because Narad Muni is his guru. They're saying, Guru Dev, why are you glorifying me? I'm one of your insignificant disciples. И Прахлад Махарадж, он очень неудобно себя чувствовал. Он стал извиняться перед Нарадом Муни. О мой духовный учитель, почему ты прославляешь меня? And he said, yes, what you say is true. Under so many difficult circumstances, I can remember my Lord. Прахлад Махарадж сказал, что да, проходя через многие трудности, я все равно помнил о Господе. But I have no opportunity for service. Но у меня не было возможности совершать служение. So it is said that Prahlad Maharaj, his position is that of Shantarasa. И говорится, что Прахлада Махарадж, он обладает шантарасой. Without any active participation. И он не участвует активно в служении. So Prahlad Maharaj says, but rather I appreciate the position of Hanuman, because besides remembering the Lord, he's also actively engaged in serving Him in so many different ways. Прахлада Махарадж говорит, что скорее, чем более возвышенный преданный, чем я, это Хануман, который, кроме того, что он помнил Господа, он совершал много служения. So it is true, we're told we should remember Krishna under all circumstances and never forget Him. Действительно, нам говорится, что надо всегда помнить о Кришне в любых обстоятельствах и никогда не забывать его. But our interest is service. Но мы заинтересованы в служении. And in some cases, forgetfulness may enhance service. И зачастую забывчивость может увеличить наше служение. This is we find in the case of Krishna's charioteer in Dwaraka. His name is Daruka. Как в случае, был такой случай, когда Кришна, то есть у Кришны был в Двараке, у него был колесничий, его звали Дарука. So he sometimes is fanning Krishna. И этот колесничий, он омахивал Кришну. And sitting next to Krishna, fanning Krishna, sometimes some ecstatic feelings are coming to him. И зачастую, когда он омахивал Кришну и сидел рядом с ним, то его посещал экстаз. And his body begins, the hairs are standing on end, his body starts trembling, his eyes are flooding with tears, and he can't properly fan the Lord anymore. И зачастую, когда он омахивал Кришну, то есть волосы становились дыбом на его теле, из его глаз лились слезы, и он не мог больше омахивать дальше. So he's unhappy that he's experiencing this ecstasy. He would rather be able to just concentrate on his service of fanning the Lord. И он был, чувствовал себя очень плохо, что он не может продолжать свое служение. Он скорее бы продолжал его. So it is a good thing, of course, to remember Krishna. But in terms of satisfying Krishna, that's another question. То есть, конечно, это хорошо всегда помнить о Кришне, но другой вопрос, удовлетворяет ли это Кришну? И нашей целью, как преданных, является служение. So both things we should remember. Поэтому, и то, и другое мы должны помнить и о том, и другом. It
You can't stay at home and sit in your room and say, oh, I'm remembering Krishna. Нельзя находиться дома, как бы, в своей комнате, в своей квартире и думать, что я помню Кришну. That when we talk about smaranam as service, that is a very high stage of devotion. Когда мы можем думать о памятовании или смаранам как служении, то это очень возвышенное служение. I'm making a distinction between just remembering the Lord and smaranam as service rendered. Поэтому я провожу такое различие между просто памятованием о Господе и смараном как служение. So when we hear some exalted saints, they were in seclusion, taking Krishna Nam and engaged in serving the Lord in that way. How does that service, we should think? When does it become you're mentally vibrating Krishna Nam and internally, and that is their service? How is that possible? То есть мы можем задуматься, как вот великие риши, аскеты, как они уходили в уединение и повторяли святое имя, и как это было служением. Because their remembrance has become substantial. Это потому что их памятование было на самом деле служением. Rupa Goswami gives the example of that devotee who in his manasik bhajan, he's making sweet rice for the Lord, you know this, in his mind. He's gathered all the ingredients, he's milking the cows, getting the best milk, making a fire, and he's thinking like that. He's in his mind, he's offering some sweet rice to the Lord. Who is describing this? Rupa Goswami gives this example in the Bhakti Rasamrita Sindhu. В Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами, он приводит такой пример служения, как с Мараном, и он рассказывает об одном преданном, который там в уме, значит, доит корову, потом кипятит это молоко, потом делает сладкий рис. So we could think, well, I could do that. I'd like to do some service like that. И мы тоже можем подумать, что мы тоже можем попробовать вот таким образом служить Господу. We can all imagine cows, right? And we can imagine milking them, collecting the milk, putting in the pots. We can imagine things like that. Конечно, мы можем представить там корову, как мы ее доим, как мы потом варим. But this devotee, he thought he was getting ready to offer, and he said, oh, maybe I have to check to see if it is hot or cool. It might be too hot to offer. So in his mind, he stuck his finger in the pot of sweet rice, and his meditation broke. And when he woke, his finger was, what's the word? When you Burned? Burn, but there's a word when you burn yourself. I can't even think of what it is. You don't know what that word is? Like if you stick your finger in boiling water, what happens? Scalded, or anyway, he pulled his blistered, he pulled his finger out, and his finger was blistered from the sweet rice that he touched internally, that pot. И вот Injured, no, but it means blistered, I think. 3rd degree burns, I don't know, whatever, you get the idea. То есть Рупа Госвами описывает, что... In other words, it's blistered. It's, То есть и Рупа Госвами описывает, что когда вот тот преданный, он кипятил вот этот сладкий рис, и чтобы попробовать, насколько он как бы готов или насколько он сварился, он опустил туда свой палец в медитации, и потому что он был такой горячий, он обжег его. И из-за этого сильного ожога его медитация прервалась, и когда он открыл глаза, он увидел, что его палец на самом деле обожжен. So that means that the quality of his devotion was such that sweet rice that he conceived was chinmoy.
It was not mental substance, imagination, like we might. He, by his devotion, that was chinmoy, the substance. It was spiritual substance, what he created. То есть, то, что было в его уме, это не было просто плодом воображения. Оно состояло как бы из чит-шакти. То есть это... No, chinmoy. Чинмая. Chinmoy. Yeah, but not chit shakti. No. То есть это было... То есть это состояло, ну как бы из чинмай. Chinmoy. Moy means all spiritual substance. То есть это была настоящая духовная энергия. There's a verse, Chайтанья Charitamrita says, Vaikunter Pritivyari Sakala Chinmoy. In the spiritual existence, everything is made out of spiritual Krishna conscious substance. То есть в настоящем сознании Кришны там все состоит из духовной энергии. It is not imaginary. Это не плод воображения. So we just, Srila Maharaj, he gave an example between the Krishna Nam chanting of a neophyte devotee and the Krishna Nam of an exalted Vaishnava. Как Шрила Махарадж, он проводил различие между тем, как повторяет неофит святое имя, и тем, как повторяет действительно преданный. Said our chanting is like coal, and the exalted devotee chanting is like diamond. You know, diamond begins as coal, right? But we're in that stage where it's like coal. Their chanting has reached the diamond stage. Он сравнивал то, как повторяет неофит, с углем, с простым черным углем, а то, как повторяет преданный, с алмазом. То есть алмаз вначале он тоже из угля получается. Да? So coal isn't transformed into diamond overnight. И как бы уголь не превращается в алмаз за один день. You're all educated people. Somebody tell me, how long does it take for coal to transform into a diamond? Вы тут все как бы ученые люди. Может быть, мне кто-то может подсказать, сколько времени надо, чтобы из угля уголь превратился в алмаз? Huh? Сколько? Huh? And there's some school children here. They must know. How long does it take for coal to transform into a diamond? Вот как бы школьники наверняка должны знать, сколько это занимает времени. What do you think? What did the kids say? Huh? Much time. Yeah, but like millions of years. То есть, ну, не меньше несколько миллионов лет. I can't believe I'm the only person who paid attention in school. То есть я... It takes millions of years for a piece of coal to concentrate and become diamond. То есть это занимает миллионы лет, чтобы уголь настолько вот сжался и превратился в алмаз. So Krishna consciousness is not something less than that. И сознание Кришны, оно настолько же необычно, как алмаз. Krishna consciousness is the diamond consciousness of divinity. И сознание Кришны — это алмазное сознание Бога. Not coal. Это не уголь.